Good evening to all. So in today's class, we are going to talk about the volume concept. Okay, so it's very important concept like EC2 volume. So about the volume and sort of we are going to discuss. Okay, so let's get into the class. Okay, so before discussing about EC2 EC2 instance volume. Okay, before discussing about EC2 instance volume, let's understand what is volume. Let's understand what is volume. So normally, if you want to store your data, where you will store your data in your computer, in which hardware system will store your data in your hard disk. Am I right? In your hard disk. Okay, in your hard disk, you will be you will be storing your data. Right? In your hard disk, you will be storing your data. Okay, fine. So, like same way, so hard disk you can also call as volume. Okay, your hard disk you can also call your volume, as volume. So in your volume also it will be storing your data. Clear? Fine. So what I'm coming to say is, so now your instance create panel. We are creating an instance, right? நம்ம ஒரு instance create பண்றோம். அப்போ அந்த instance create பண்ணும்போது what we are choosing, OS, which means AMI. So Amazon terms la சொல்லமா Amazon machine image, but if you understand this is just a OS. Okay, we are just choosing a OS, then we are choosing a RAM, CPU, then hard disk. Am I right? What is the purpose of hard disk? Okay, what is the purpose of hard disk? So OS வந்து install ஆகுது OS files, right? So நீங்க வந்து ஒரு வாட்டி சிஸ்டம் வந்து உங்க லேப்டாப் or your PC நீங்க பவர் ஆஃப் பண்ணி பவர் ஆன் பண்றீங்க, right? Okay, while you are not using, you just power off your system. அப்போ while you're power offing and restarting your system, okay, when you're restarting your system, whether you are installing OS at the time, like ஒரு வாட்டி நீங்க OS இன்ஸ்டால் பண்றீங்களா, எப்பலாம் உங்க சிஸ்டம் பவர் ஆன் பண்றீங்களோ, எப்பலாம் உங்க சிஸ்டம்ஸ் ஆர் உங்க லேப்டாப்ஸ் பவர் ஆன் பண்றீங்களோ, ஒரு டைம் நீங்க வந்து OS இன்ஸ்டால் பண்றீங்களா? Do you install it? No. கரெக்டா? ஸோ அப்போ ஒன்ஸ் ஒரே ஒரு டைம் தான் OS இன்ஸ்டால் பண்றீங்க. அப்போ உங்க லேப்டாப்ல ஒன்ஸ் நீங்க OS இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, எப்பெல்லாம் நீங்க பவர் ஆஃப் பண்ணி பவர் ஆன் பண்றீங்களோ, அப்போல்லாம் என்ன ஆகும்? Your OS will be permanently there. You can use your OS permanently. அப்போ where that OS files will be installed in your hard disk. Okay, அப்போ OS files எல்லாமே உங்க hard diskல இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும். அப்போ எப்பெல்லாம் நீங்க மிஷினை பவர் ஆன் பண்றீங்களோ, இப்பெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா your OS will boot from your hard disk and your OS will start. Okay, for example, you can see in this laptop actually Windows OS is installed. So அப்போ வந்து OS files மாதிரி my Windows OS file will be present. See, you can go to local disk. You can see Windows. See, in this Windows, my boot, my OS files is present. Clear? My OS files is present. Got it? Clear? So, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, in the entire hard disk, your OS files will be present. Got it? So, அப்போ வந்து like the same way, நீங்க ஒரு instance create பண்றீங்க. You just create an instance. அப்போ instance create பண்ணும்போது அதுல OS choose பண்றீங்க. அப்போ அந்த OS files எல்லாம் எங்க இன்ஸ்டால் ஆகும்? In your hard disk. That's called volume. அப்போ வந்து இங்க என்ன நேம் கொடுக்குறாங்க? Volume கொடுக்குறாங்க. So இந்த volumeக்கு என்ன நேம் வச்சிருக்காங்கன்னா EBS volume. They are calling as a EBS volume. So அந்த hard disk இங்க என்ன நேம் வச்சிருக்காங்க? அந்த storage system. Okay, and the storage system உங்க OS install ஆகுது பாத்தீங்களா? Okay, end of day அந்த storage systemல வந்து what they give the name as? They give the name as EBS volume. So இந்த வால்யூம்ல OS மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அப்படி கிடையாது. இதுல நீங்க டேட்டாவும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க வந்து நார்மலா வந்து உங்க லேப்டாப்ல ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும், அதுல நீங்க OS இன்ஸ்டால் பண்ணி யூ பி யூசிங். இப்போ எக்ஸ்டர்னலா ஒரு டேட்டா நீங்க ஸ்டோர் பண்ண எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கி அதுலயும் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணலாம், ரைட்டா? கரெக்டா? எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கி அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து நீங்க உங்க லேப்டாப்ல வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அதுலயும் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே ஹார்ட் டிஸ்க்ல OS தான் இன்ஸ்டால், OS ஃபைல்ஸ் மஸ்ட் தான் OS files மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் கிடையாது. You can also store your data like your movies, your songs, your favorite songs,
your pictures, your source code, you can store anything. Am I right? So in the EBS volume, okay, in the name AWS name EBS volume. So EBS stands for Elastic Block Store. EBS stands for Elastic Block Store. So what is the full form of EBS? Elastic Block Store. Got it? Fine. The full form of EBS is Elastic Block Store. Okay. அப்போ வந்து நீங்க data store பண்ணணும். அப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு data store பண்ணணும் அப்படின்னா you will be storing the data in EBS volume. Clear? You will be storing the data in the EBS volume. Got it? Fine. Okay. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா let's go and launch an instance. We'll be going to discuss more about EBS volume. Just stay. It will be more interesting. Okay. So I'm choosing a Windows OS. Okay, I'm just choosing a Windows OS. So in the Windows OS, now choose at the end of the day, I'll be choosing my CPU and memory. Okay, okay, just I'll give some name. I'll give us Windows. Okay, so now Linux will be discussing about volume. Don't worry. First, we'll understand the Windows. Why? Because once you understand about Windows OS, Linux will be easy. Okay, so only I'm just why? Because in real time, most probably the companies will not prefer Windows. Okay, company will not prefer Windows. They'll prefer Linux. But to understand better, just we'll go and learn about Windows. Then we'll come with Linux. Okay, fine. So I'll keep name as Windows VM. Let's keep name as Windows VM. I'll choose Windows. So like a CPU RAM choose I'll choose my key. You can use. You don't want to create a new key. You already machine create பண்ணும்போது ஒரு வாட்டி நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது புது கீ எல்லாம் கிரியேட் பண்ண கிடையாது. You can also use the existing key. Already நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். அதுலயே நான் ஒரு கீ யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அந்த VM and the Windows VM key already key use Windows key use you can attach same key, or if you want you can create a new key. Okay, it's based on your use case or it's your wish. Okay, I'll choose the existing key. Okay, fine. I'll just plot on. If you want, you can choose your availability zone. As I said yesterday, you can choose your own availability zone, but a particular availability zone I choose by default random in the availability zone create. Okay, fine, got it. See, this is your storage. Okay, this is your storage. Got it? This is your storage. In the EBS volume, okay, in this EBS volume, what you will do, you will be using this EBS volume. You'll be creating your volume, means your address. Okay, so in you can create SSD or SSD. So you can see here. Okay, so type of volumes. So they'll be using SSD. Okay, so I'll show you SSD. So normal SSD it will be looking like this. So it will speed up. Okay, it will be very speed. Nowadays we are using SSD, but before we're using magnetic hard disk. Okay, it will be looking like this. HDD. Okay, magnetic hard disk. So rendering available. Okay, you can see here a volume type C. SSD. So if you have volume GP2, GP3, IO1, IO2, I'll be teaching you. Later on discuss the difference. SSD difference the read and write speed we'll be discussing later, but SSD is available. See, magnetic, standard magnetic available. Okay, so number see EBS storage type on the EBS. That means you can see here in you can see elastic block store. So in the elastic block store, you can see volume. You can put volumes, additional volumes if you want, you can create. But now I don't want to create. If a default I'm just keeping a name. I'm choosing my Windows OS. I'm selecting my instance. Keypad. In the OS installed default or hard disk choose. So default hard disk choose. By default, hard disk choose. You can edit these details. If you want, you can edit these details. Now within 30 GB, why? Because for free tier 30 GB now. Okay, but maximum you can create up to 16 TB. Okay, so the like 64 TB you can create. I'll check it once again. Maximum EBS volume size. Okay, so I think yeah, 64 TB. Okay, but based on the region, I think so.
Yeah, this volume maximum size of 16 TB. Okay. GP2. Okay, GP2, GP3 la வந்து பாத்தீங்கன்னா you can create a maximum size of 16 TB. Okay, in the volumes இருக்குல்ல. Okay, இந்த version of volumesல நீங்க 16 TB வரைக்கும் create பண்ணிக்கலாம். Okay, but HDD. Okay, HDD ல நீங்க 64 TB limit இருக்கு. 64 TB. Okay, just have a knowledge. Okay, so அப்ப வந்து HDD you can create up to 64 TB. SSD you can create up to 16 TB. Just have a general knowledge. Okay, fine. So அப்ப வந்து maximum நம்ம choose பண்றது வந்து SSD தான். அப்ப maximum 16 TB வரைக்கும் we can create. Clear? We can create up to 16 TB. Okay. So but now I'm creating 30 GB. That's all. அப்ப இந்த 30 GB ல தான் என்னோட Windows OS files. இந்த 30 GB hard disk தான் என்னோட Windows OS file will be installed. Okay. How many volumes we can add? I'll be telling you. Okay, how many volumes you can maximum how many volumes you can add. I'll teach you. Okay, fine. But இப்போ இந்த Windows இருக்குல்ல, இந்த Windows ஓட OS file, இந்த Windows ஓட OS file will be installed in this root volume. எதுக்கு இதுக்கு வந்து root volume? Why it is called root volume? Anyone? Why it is called root volume? ஏன் இந்த root volume சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த hard diskல தான் உங்க Windows OS file install ஆகும். எந்த hard diskல okay எந்த hard diskல இல்ல எந்த volume hereafter will call as volume எந்த volumeல உங்களோட OS file install ஆகுதோ that volume is called as root volume. புரியுதா? ஏன் root? Because அந்த root volume crash ஆயிடுச்சு. அந்த root volume some problem to that root volume your entire OS will crash. அதான் basic. அந்த root volume இருந்தா தான் உங்களால OS யூஸ் பண்ண முடியும். So only it's called root volume. So அதுல தான் OS files இருக்கும். So அப்ப எந்த volumeல உங்க OS install பண்றீங்களோ that volume is called root volume. So this is called as root volume. Clear? So if you want we can add. Let's discuss later. எப்படி add பண்றதெல்லாம் let's discuss later. Clear? Okay. Can we launch instance? So அப்ப இந்த 30 GB ல என்னோட OS file install ஆகும். Let's launch instance. Okay. Okay. I want to sign in again. One second. We'll be discussing about EBS, also if EFS time permits. Or else tomorrow we'll discuss. Based on the time I'll be taking. Okay, just 1 minute. Okay, I'll just log into my account. So till now clear, just drop S on chat. Till now, if it's clear, just drop S on chat. Okay, I just log into my account. See, I'll be saying, Inba will be discussing about that. I can understand your question. We'll be discussing about that. Okay. Let's create it. What is your doubt is எனக்கு ஒரு இப்போ அடிஷனலா 8 GB வால்யூம் ஆட் பண்றேன். அந்த ஒரு வால்யூம் என்னால ஷேர் பண்ண முடியுமா? எக்ஸாம்பிள் zone 1 to zone 2. You can't share the volume, but you can migrate the data. You can migrate the data. You can't share the volume. For example, உங்கள்ட்ட ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கு, you're in Chennai. உங்கள்ட்ட ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கு, you're in Chennai. நீங்க சென்னையிலே உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து பெரும்பத்தூர்ல இருக்காரு, நீங்க தாம்பரத்துல இருக்கீங்கன்னா வெதர் யூ கேன் சேஞ்ச் ஆர்டிஸ்ட் அந்த அதே பிளேஸ்ல இருந்து ஆர்டிஸ்ட சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இங்க இருந்து அவருக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவர் வந்து பெரும்பத்தூர்ல இருக்காரு, நீங்க தாம்பரத்துல இருக்கீங்க. அப்போ எப்படி ஆர்டிஸ்ட் அப்படியே டிராவல் பண்ணி கொடுக்கலாம். பட் டிராவல் விட்டுருங்க, வேணா டேட்டாவை மைக்ரேட் பண்ண முடியும். உங்க வீட்டுல இருந்து அவர் வீட்டுக்கு டேட்டா மைக்ரேட் பண்ண முடியும். அதுக்கு சில வேஸ்லாம் யூ கேன் மைக்ரேட் த டேட்டா. பட் நீங்க ஆர்டிஸ்ட்க்கு அவருக்கு கொடுக்கணும்னா நீங்க நடந்து போய் இல்ல பைக் எடுத்துட்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்தாதான் பிசிக்கலாம். கிளியர்? அப்போ ரியல் டைம்ல ஆர்டிஸ்ட்லாம் பார்க்க முடியாது. இங்க இருக்க ஆர்டிஸ்ட்க்கு அப்படியே அவங்க கொடுக்க முடியாது. பட் டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் புரியுதா? இங்கிருந்து உங்க டேட்டாவை அந்த ஜோனுக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் தவிர இதே ஆர்டிஸ்ட்க்கு அப்படியே எடுத்து போய் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த டேட்டா சென்டர்ல இருக்க ஆர்டிஸ்ட்க்கு இன்னொரு டேட்டா சென்டர் போய் எடுத்து போய் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. சரி, யூ கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் டேட்டா. உங்க எண்டு கோல் வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதா தவிர அதே ஆர்டிஸ்ட் தான் உங்களுக்கு வேணும் கிடையாது. கிளியர்? காட் இட்? வெல்கம். புரிஞ்சு நினைக்கிறேன். ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின். கிளியர்?
What is your end goal? Transferring the data. You can do data transfer from one zone to another zone. Choose something. So okay, fine. Yeah, good. So are they 30 GB the root volume? Because why it's called root volume? Because your Windows OS files is installed. Launch instance. Fine. இப்போ இதான் என்னோட requirement. என்னோட team lead என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படின்னா just create an instance of 13 GB. ஒரு 30 GB க்கு root volume create பண்ணி ஒரு instance create பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. As a cloud engineer, I done my task. Okay. So as a cloud engineer, இதான் என்னோட requirements. என் company எனக்கு கொடுத்த requirements. I done that requirements. Got it. So let's connect this. Okay, let's connect this. Okay, so through RDP client. So RDP desktop. I'll open RDP client. I'll copy the IP address. That's my public IP. Come back. Choose the public IP. I'll paste it here. Okay, I will paste it here. Okay, connect. Okay, enter the username and password. I'll enter the username. I'll enter the password. Get password. Okay, it takes time to decrypt. Let's wait a bit. Okay, fine. Let's upload the private key. Sorry. This is a private key, right? Just yeah. Upload the password. Let's connect it. So I've done. That's all. இப்போ என்னோட requirement என்ன change ஆகுது? What is my requirement is? Okay. Let's wait for it. Okay. Okay. என்னோட டீமோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்ன அடிஷனலா they need artist. Okay. அந்த 30 GB அவங்களுக்கு பத்தல. That 30 GB artist is not enough. They need additional artist volume. That means after we'll be calling as volume. They need additional volume of 10 GB. 10 GB க்கு additional volume கேக்குறாங்க. Now how I can create the volume? That's a scenario. இப்போ கரண்டா இருக்க அந்த 30 GB it's not enough for them because they need to store some files, source code, etc. So let's go and see. I want to go to file manager. Yeah. File manager. Okay, I'll go to file manager. This PC, I'll go to local DC. So in this add this my Windows or Windows files is installed. Okay, good. So now what is the scenario is in the add this volume is not enough for them. They're asking for additional volume of 10 GB. Now how I can create? Simple. Go to you can see the left pane in the left pane in apartment. The left pane. Okay, you can click this navigation bar and you can see this left pane. In this left pane, you can see volume. Can you see? Elastic EBS. Here you can see volume. In this volume, you can go and create a new volume. You can create a new volume. Got it? So you can go to this EBS session and you can create a new volume. So already with 30 GB, that is your root volume. So I'll name it now tag கொடுத்துக்கிறேன். அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். Okay, நீங்க அப்ப வந்து நாளைக்கு எது பார்க்கறீங்கன்னா okay, you'll understand. The name which you can identify. So I'm giving a name like win root or name கொடுத்துக்கிறேன். So then I can see okay, இது வந்து Windows ஓட root volume. Okay, ஏன்னா நாளைக்கு delete பண்ணும்போது மாத்திக்கிட்டு delete பண்ணக்கூடாது. For your understanding, give something. Okay, create a volume. Good. So இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா volume type, okay, choose by default 10 GB கேட்காங்க 10 GB நான் choose பண்ணிக்கிறேன் leave this IOPS throughput இதெல்லாம் விட்டுருங்க. This is more important, your AC. You have to choose your AC. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்.
உங்களோட instance எங்க இருக்கு? Let's go and check where is your instance. Let's go and check where is your instance. Your instance is running. Okay, your instance is running under which zone? AP South 1B. 1B no instance. இப்போ என் டவுட் என்ன? 1B data center, that is consider your data center. 1B data center உங்களோட instance ஆயிட்டு 1B. Okay, good, fine. உங்க வால்யூம் நீங்க 1A data center. Let's consider உங்க வால்யூம் 1A data center கிரியேட் பண்ணினா whether you can attach it யூஸ் பண்ண முடியுமா? உங்க வால்யூம் okay, your instance, let's consider your instance, this your instance is running. Your instance is running and your volume, you're getting a volume. Okay, creating a volume. Okay, you're creating a volume and you can mention as 1A. If you create a volume in 1A, whether you can use this volume for this instance. In the instance on 1A like hard disk access பண்ணிக்கலாம். இந்த instance நீங்க volume வந்து 1A data centerல கிரியேட் பண்ணீங்க. அப்போ இங்க இருந்து இந்த volume access பண்ண முடியுமா? Simple question. ஹார்ட் டிஸ்க் கடையில் இருக்கு, உங்க லேப்டாப் வீட்டில் இருக்கு, அட்டாச் பண்ண முடியுமா? கடையில் இருக்க ஹார்ட் டிஸ்க்கு உங்க வீட்டில இருந்து அட்டாச் பண்ண முடியும்? அது கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வந்து அட்டாச் பண்ண முடியும், கரெக்டா? அப்போ உங்க வீட்டில் ஹார்ட் டிஸ்க் இருந்தால் தான் அதை உங்க லேப்டாப்ல அட்டாச் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ அங்கேயும் அப்படிதான். அப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஹார்ட்வேர், உங்க ஹார்ட்வேர்ங்கிற இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து 1B டேட்டா சென்டர்ல இருக்கு. நீங்க ஹார்ட் டிஸ்க்கு வந்து வேற ஏதோ ஒரு டேட்டா சென்டர்ல கிரியேட் பண்ணி அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்துட்டு வந்து நீங்க அட்டாச் பண்ண முடியும். எப்படி முடியாது? அப்போ உங்க ஹார்ட் டிஸ்க் நீங்க எங்க கிரியேட் பண்ணணும்? உங்க வால்யூமும் நீங்க இங்க தான் கிரியேட் பண்ணணும். அப்போதான் அந்த வால்யூம் எடுத்து போய் இங்க அட்டாச் பண்ண முடியும். இந்த இன்ஸ்டன்ஸோட அட்டாச் பண்ண முடியும். உங்க ஹார்ட் டிஸ்க் லைக் உங்க ஹார்ட்வேர் சிஸ்டம் கூட அட்டாச் பண்ண முடியும். அப்போ எங்க உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அங்கதான் உங்க வால்யூம், அந்த டேட்டா சென்டர் தான் அந்த ஏசி, அந்த அபிலிட்டி சொன்னா அப்படி கிரியேட் வால்யூம். So where I want to create the volume? Okay, where I want to create the volume? I want to create the volume in 1B because my instance is running in 1B. Clear? அப்போதான் I can attach the volume. Okay, நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வேற ஏசில வால்யூம் கிரியேட் பண்ணி பாருங்க, உங்களால அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கூட அட்டாச் பண்ண முடியாது. Got it? That's all. Create the volume. Okay, give the tag. Tag கொடுங்க. Tag எதுக்கு அப்படின்னா ஈஸிலி நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், ஈஸியா நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, டேக் எதுக்கு சொல்றேன்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் சம் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு டேக் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு யூனிக் நம்பர், ரோல் நம்பர். ஸோ அந்த ரோல் நம்பர் வச்சு ஈஸியாக உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஓகே, அதே மாதிரி நீங்க ஒரு டேக் கொடுத்துட்டீங்க, நேம் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நேம் கொடுத்துட்டு you can give us additional hard disk கொடுத்தீங்கன்னா additional volume, you can give us additional volume. இந்த மாதிரி ஒரு நேம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு ஈஸியா நீங்க ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Using this tag name you can filter it. Okay, இது ரியல் டைம்ல எப்படி யூஸ் பண்ணனும் நான் லேட்டரா சொல்றேன். பட் இந்த மாதிரி tag name கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா நீங்க அதை ஃபில்டர் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, create the volume. That's all. See, I created the volume. I choose for 10 GB, right? But why 100 GB? Okay, let's remove this. I will delete this volume because I want to create for 10 GB. Yeah, 10 GB. Good. 1B. Good. Yeah, tag. Name. Value as add additional volume. See, add volume, additional volume creators for 10 GB. See, it's available. Available or not? In use state, volume state is in use available. Available அப்படின்னா volume வந்து it's ready to use. Available now, your volume is ready to use. But இன்னும் நீங்க எந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கூட அட்டாச் பண்ணல. You don't attach this volume to any instance. இன்னும் நீங்க இந்த volume எந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கூட அட்டாச் பண்ணல. Once இந்த வால்யூம் உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கூட அட்டாச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்யூஸ்ல யாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அர்த்தம். அவைலபிள்னா ரெடியா இருக்கு, பட் யாரும் யூஸ் பண்ணல. பட் ஒன்ஸ் இது நீங்க இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க, உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கூட அட்டாச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி இன் யூஸ். அட்டாச் பண்ணாம ஜஸ்ட் செலக்ட் திஸ் இன்ஸ்டன்ஸ், செலக்ட் திஸ் வால்யூம். எந்த வால்யூம் அட்டாச் பண்ணமோ அந்த வால்யூம் செலக்ட் பண்ணி கோ டு ஆக்ஷன். சி அட்டாச் வால்யூம். சி எந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல வால்யூம் அட்டாச் பண்ணும், ஒரே ஒரு இந்த ஜோன்ல
இந்த AB South 1B எனக்கு ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் தான் ரன் ஆகிட்டு அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் காமிக்கும். ஸோ அதை சூஸ் பண்ணி அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல ஐ வில் அட்டாச் மை வால்யூம். ஃபைல் டிவைஸ் நேம். இந்த டிவைஸ் நேம் எதுக்கு அப்படின்னா ஓகே ஓஎஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பார்ப்பீங்க சி டிரைவ் டி டிரைவ் அதே மாதிரி ஓஎஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ற ஒரு வால்யூம்க்கு ஒரு டிவைஸ் நேம் நீங்க செட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே இங்க எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க லோக்கல் இது உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு. ஓஎஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஓகே இட் வில் ஹேவ் அ டிவைஸ் நேம்ஸ். அப்போ இதுல ஏதாச்சும் ஒரு டிவைஸ் நேம் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் for your OS understanding இந்த டிவைஸ் நேம் கொடுக்கும். அப்ப நாளைக்கு இன்னொரு வால்யூம் நீங்க கிரியேட் பண்ணாலும் you have to choose a டிவைஸ் நேம். சி பி இருக்கா, இப்போ நீங்க பி சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு இன்னொரு வால்யூம் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா பி இருக்காது, ஏன்னா ஆல்ரெடி பில ஒரு டிவைஸ் இருக்கு. ஓகே இது வந்து ஃபார் ஓஎஸ் விண்டோஸ் ஓஎஸ். ஓகே ஃபைன். அட்டாச் பண்ணிட்டோம். டன். So let's see in use ல இருக்க பார்க்கலாம். Yeah, it is in use. All right, yeah, it is in use. Got it? Got it? Fine. Got it? In use. Okay. இங்க போய் பார்க்கலாமா? இப்போ இங்க உள்ள போய் பார்க்கலாமா? See காணும். எங்க ஆர்டிஸ்ட் அந்த 10 GB ஆர்டிஸ்ட் கேட்ட. See அப்போ இங்க என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா I'll be explaining you. Just understand. என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஒரு வால்யூம் ரியல் டைம்ல நீங்க ஒரு வால்யூம் வாங்கிட்டீங்களா? சரி, ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வாங்கிட்டீங்களா? கடையில் போய் வாங்கிட்டீங்க. ஓகே, அந்த ஆர்டிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் உங்க லேப்டாப்லயும் பிசில அட்டாச் பண்ணணும். சரி, ஓகே அட்டாச் பண்ணிட்டோம். இப்பயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அட்டாச் பண்ணிட்டோம். அட்டாச் பண்ண உடனே நீங்க காமிக்காது, ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல காமிக்காது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும்? you have to create a okay you have to create a partition create பண்ணணும். Okay, you have to create a partition. Okay, you have to create a partition. Okay, partition என்ன? Okay, what is partition அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 GB நீங்க பிரிச்சுக்கலாம். ஒரு 5 GB பிரிச்சுக்கலாம், இல்ல ஒரு 64 GB. you have to separate the hard disk. if you want இல்ல நீங்க entire hard disk ஒரு பார்ட்டிஷனா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சோ அப்போ வந்து நீங்க கடையில போய் ஒரு hard disk வாங்கி இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க உங்க லேப்டாப்ல, உடனே நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, நீங்க வாங்கின அந்த hard disk or volume you can't use directly. You have to create first step one. Okay, you have to create a partition. Create a you have to create a partition. Step one, create a partition. Partition என்ன? உங்களுக்கு எவ்வளவு சைஸ்க்கு அந்த hard disk வேணும்? என்டையர் 10 GB க்கு ஒரு பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்களா, இல்ல 5 GB க்கு ஒரு பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் உங்க hard disk அப்படின்னா ஒரு 10 GB க்கு ஒரு hard disk கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க வாங்கிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த என்டையர் 10 க்கு ஒரு பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இந்த என்டையர் 10 க்கு நீங்க டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நான் வெறும் ஒரு 5 GB க்கு ஒரு பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு 5 GB க்கு பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த 5 GB ல நீங்க டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இந்த 5 GB ல டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணல. ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ல வேணும்னா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பார்ட்டிஷன், ரிமைனிங் ஸ்பேஸ்க்கு ஒரு பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணி ஃபியூச்சர்ல வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல 5 GB சொல்லிட்டு ரெண்டு பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணி இதுலயும் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? we are going to create a partition கிரியேட் பண்ணிட்டு we have to format the hard disk. எதுக்கு ஃபார்மட்? எப்பயும் நீங்க ஒரு பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ண ஃபார்மட் பண்ண எதுக்கு அந்த ஃபார்மட் அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க்ல ரெண்டு ஃபைல் சிஸ்டம் இருக்கு. ஃபேட் விண்டோஸ்ல ஃபேட் இருக்கு, NTFS இருக்கு. யூ ஜஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணுங்க. ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல் சிஸ்டம், ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் சிஸ்டம். ஸோ இந்த ஃபைல் சிஸ்டம் தான் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ வந்து NTFS தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நீங்க ஃபார்மட் பண்ணணும். இந்த ஃபைல் சிஸ்டம்ல ஃபார்மட் பண்ணலாம், இல்ல இந்த ஃபைல் சிஸ்டம்ல எந்த ஃபைல் சிஸ்டம்ல நீங்க டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண போறீங்களோ அந்த ஃபைல் சிஸ்டம்ல you have to format the hard disk. You have to format the hard disk. Okay, volume. So இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் பண்ணாதான் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் பண்ணா மட்டும்தான் உங்க டேட்டாவை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணணும், ஃபார்மட் பண்ணணும் இந்த ஃபைல், then you can store your data. இதெல்லாம் எங்க பண்றது? Just go to Windows. இந்த விண்டோஸ்ல போயிட்டு you can check search for create partition. Search for create partition. Got it? Create partition. See, Linux को இதே steps தான். So only இதெல்லாம் நான் விண்டோஸ்ல பண்ணி காமிக்கிறேன். இதே steps தான் லினக்ஸ்ல பண்ண போறோம். பட் லினக்ஸ்ல கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். You have to know the commands. Okay. Yeah. See, create and format hard disk partition. Go to this feature. Okay. Once you go to this feature,
See, can you see your 10 GB hard disk? Irka volume irka unallocated irka. See, appo enna pannu idhula partition create pannu unallocated. Okay, fine. Let's create a new simple volume. New simple volume. Appo partition create panna porom. See, next simple next. Na entire 10 GB ke create பண்ணிருக்கேன். 5 GB 5 GB create பண்ணேன். entire 10 GB ke na partition create பண்ணிருக்கேன். அந்த 10 GB la என்ன data store பண்ண முடியும். Next. See, என்ன drive? C already C drive இருக்கு. நான் D drive. என்னோட பார்ட்டிஷனுக்கு நான் D drive நேம் வச்சுக்கிறேன். C next. C file system. இப்போ நீங்க இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஃபைல் சிஸ்டம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இந்த ஃபைல் சிஸ்டம்ல ஃபார்மட் ஆகும். ஸோ அப்போ நான் வந்து NTFS இந்த ஃபைல் சிஸ்டம்ல C ஃபார்மட் ஆகும். perform a quick format. By default செலக்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த ஃபைல் சிஸ்டம்ல உங்க ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபார்மட் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க ஹார்ட் டிஸ்க் பார்ட்டிஷன் கிரியேட் ஆகி உங்க ஹார்ட் டிஸ்க் NTFS ஃபைல் சிஸ்டம் ஃபார்மட் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். ஃபினிஷ். See formatting done. இப்போ போய் பாருங்க உங்க பார்ட்டிஷன் 10 GB க்கு கிரியேட் ஆகி you can store your data in the partition. இருக்கா பார்ட்டிஷன் கிரியேட் ஆயிருக்கா 10 GB க்கு இதுக்குள்ள you can store your data. Got it? Clear? I'll go to inside this. I'll store the data. I'll create a folder, new folder, source code, source code. இதுக்குள்ள I'll write I'll create a file. I'll put as app.py or Python file create and I'll write a sample program. So program okay. I'll zoom it. You can write a text. You know, I'll write a sample Python program. Welcome. Yeah. Okay, I'll save it. That's all. Okay, fine. Done. Done. இப்போ இது என்னோட டெவலப்மெண்ட் சர்வர். லெட்ஸ் கன்சிடர் உங்களுக்கு தெரியும் வேஸ்ட்ல டெவலப்மெண்ட் சர்வர் இருக்கும், டெஸ்டிங் சர்வர்ஸ் இருக்கும், ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ஸ் இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ஸ் இருக்கும். லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ டெவலப்மெண்ட் சர்வர். ஓகே, இது டெவலப்மெண்ட் சர்வரா கன்சிடர் பண்ணலாம். இப்போ என்ன யூஸ் கேஸ் அப்படின்னா, இப்போ இந்த டெவலப்மெண்ட் சர்வரை டெவலப் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஆஃப்டர் டெவலப்பிங் த அப்ளிகேஷன் என்ன ஆகும்? இந்த சர்வர் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு, டெவலப் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ டெவலப்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சர்வர் சும்மா தான் இருக்கும். டெவலப்மெண்ட் சர்வர் சும்மா தான் இருக்கும். அக்ரி? தோஸ் ஆர் வர்க்கிங் இன் ஐடி, யூ நோ. அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த டெவலப்மெண்ட் சர்வர் வில் பி ஐடில், சும்மா தான் இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ ஆஸ் அ கிளவுட் இன்ஜினியர் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பில் ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் பெஸ்ட் வே டு ரன் திஸ் இன்ஸ்டன்ஸ். அப்போ இதுல எண்ட் ஆஃப் டேல என்ன இருக்கு? டேட்டா மட்டும் தான் இருக்கு. இந்த சர்வர் யாரும் யூஸ் பண்ணல, ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு. பட் டேட்டா மட்டும் தான் இருக்கு. பட் இந்த டேட்டாக்காக okay, இந்த டேட்டாக்காக okay, you can change the volume size like yeah, you can increase the volume size. Okay, fine. Let's come to the topic. Yeah, so அப்போ வந்து இதுல டேட்டா மட்டும் தான் இருக்கு, பட் யாருமே இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்றது இல்லை. பட் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நான் ரன் பண்ணிட்டே இருக்கேன், இந்த டேட்டாக்காக இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா எனக்கு பில் எங்கேயோ போயிடும். பில் வில் இன்க்ரீஸ், பில் வேல்யூ வில் இன்க்ரீஸ். அப்போ ஆஸ் அ கிளவுட் இன்ஜினியர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்றது மட்டும் என்னோட வேலை கிடையாது. ஓகே, ஏன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றது ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்றது மட்டும் என் வேலை கிடையாது. காஸ்ட் வைஸ் காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் என்னோட வேலை. இப்போ காஸ்ட்டும் என் கம்பெனி குறைக்கும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, எனக்கு தேவை இந்த டேட்டா. அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, வாட் ஐ வில் டு, அப்போ இந்த விண்டோஸ் டில தான் என்னோட சோர்ஸ் கோட் இருக்கு, என்னோட ப்ராஜெக்டோட சோர்ஸ் கோட் இருக்கு, என்னோட கம்பெனி ப்ராஜெக்ட் சோர்ஸ் கோட் இருக்கு. I'll go to volume. I'll just detach the volume. I will detach the volume. I'll select the additional volume. And the additional select பண்ணி I will detach it. அப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல detach பண்ணிட்டேன். After detaching, see, it will come to available state. See, இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? இந்த இன்ஸ்டன்ஸை delete பண்ணிடுவேன். இந்த இன்ஸ்டன்ஸை நான் delete பண்ணிடுவேன். ஸோ என்னோட டேட்டாவும் சேஃப் ஆகும். I will delete this instance. I will terminate this instance. இப்போ டேட்டா பத்திரமா இந்த வால்யூம் இருக்கு. ஓகே, ஃபைன். என்னோட இன்ஸ்டன்ஸும் டெலிட் பண்ணிட்டேன், என் கம்பெனிக்கு காஸ்ட் வைஸ் ரெடியூஸும் பண்ணிட்டேன். கிளியர்? காட் இட்? ஓகே.
Just wait a minute. I'll be back. Just wait a minute. Okay, thank you for your patience, friends. Thank you for your patience. Yeah, I'll show you. One just detach பண்றது simple தான். Just நீங்க select பண்ணுங்க. அந்த volume, just go to volume. Select the volume. Go to action. You can detach it. இங்க detach option க்கு detach பண்ணிடணும். Just select the volume and detach it. Okay, that's all. Clear? Inba? Clear? Got it? Fine. இப்போ again ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு அப்டேட் பண்ண சொல்றாங்க. என்னோட டெவலப்மெண்ட் டீமுக்கு ரெக்வயர்மெண்ட் வருது. ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு அப்டேஷன் இருக்கு. அப்போ அவங்க அந்த டேட்டா கேட்குறாங்க. அகெயின் யா ஆஸ் அ கிளவுட் இன்ஜினியர் ஐ நீட் அ இன்ஸ்டன்ஸ். எனக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருங்க. அந்த பழைய இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருங்க. அப்போ அந்த டேட்டாவோட நான் அந்த இன்ஸ்டன்ஸை கொடுக்கணும். கரெக்டா அந்த டேட்டாவோட ஏன்னா அகெயின் தே ஹேவ் டு அப்டேட் த சோர்ஸ் கோட். ப்ராஜெக்ட் திரும்பி ஸ்டார்ட் ஆகுது. மெயின்டெனன்ஸ்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க டெவலப் பண்ண. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா I want to give back the data. Simple. You can create a new instance. Only they want the data. Okay. You can launch a new instance. Just give Windows OS or Windows VM. Okay. Choose Windows. Okay. Choose Windows. Choose a keypad. Okay. Choose a keypad as Windows key. Go to volume. See in the root volume. Windows OS install out. Good. Add new volume. Okay, actually sorry. No add volume. Just in the root volume. In the root volume, unga OS install out. Good. That's all. Ipo in the root volume OS install out. I'll launch the instance. I'll connect this instance. Instance down and then volume will be still available. Or the two will be down. See, instance நீங்க delete பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா root volume delete ஆயிடும். பட் நான் அந்த அடிஷனல் வால்யூம் தான் டிட்டாச் பண்றேன். இன்ஸ்டன்ஸ் நான் டெலிட் பண்ண முன்னாடி அந்த அடிஷனல் வால்யூமை நான் டிட்டாச் பண்ணிட்டேன். டிட்டாச் பண்ணிட்டு தான் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் டெலிட் பண்ணேன். அப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கூட இருக்கிற ரூட் வால்யூம் டெலிட் ஆயிடும். கிளியர்? காட் இட்? மனு காட் இட்? மனு காட் இட்? கிளியரா? சவுத் ஜோன்ல 1B டிட்டாச் பண்ணிட்டு நான் இப்போ சொன்னேன்ல டிட்டாச் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ 1C டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் பண்ண முடியும். அந்த வால்யூமுக்கு டேட்டாவை நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். அது எப்படின்னு நான் சொல்லி தரேன். புரியுதா? நம்ம ஸ்னாப்ஷாட்னோட கான்செப்ட் இருக்கு. I'll be teaching you. Okay, I'll be teaching you. Okay, fine. அது எப்படி ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்க எல்லாமே நான் டீச் பண்ணி தரேன். Okay, fine. See, எனக்கு இந்த instance login பண்றேன். I'll connect the instance. Before that, I need to know the IP address. I'll go to remote desktop.
I'll paste the IP address, connect it, enter a username, password. Connect, already be client. This is the username. I'll upload the private key and I'll get the password. Yeah. I'll upload the password. Clear? Fine. Now what I want to do, okay? I'll show you. Let's log in. Any doubts till this? You can ask me doubts. You know, volumes will be continuing tomorrow. Just wait for a minute. Any doubts? Expand it. I will just unmute you. Yeah, I think now you can speak. Before that, I'll just say this concept once again. Wait a minute. The concept I explain once again. Wait for a minute. 1 second. Yeah. So go to File Manager. Just go to File Manager. Go to File Manager. Go to this PC. See, the additional artist in there. Now what I can do, I can attach that additional artist. Just go to volume. Go to volume. Select the artist. See the 10 GB the artist select pandra. No available. Action. Attach volume. Select the instance. Device name. Same device name I can choose. Or you can choose different device name. Okay, fine. Now go to this. Sorry. Go to your. See whether you have. That's all. You have your partition. Go to this. You have your data. See, you have your data. Clear? See, you have your data. Source code data. It's loading. See, source code data. Your Python file. Okay, clear? Got it? But either way, ignore best practice. I'll teach you tomorrow. The way ignore best practice for cost optimization. I'll teach you tomorrow. Yeah, now point it. Fairly no signals. Same. Yes, actually doubt என்னன்னா இப்போ நம்ம ஒரு டேட்டாக்காக நம்ம ஒரு வோலியம் கிரியேட் பண்றோம். இது AWSல எவ்வளவு நாள் வச்சிருக்க முடியும்? அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா? end of day நீங்க மந்த்லி பில் பே பண்ண போறீங்க. அந்த வால்யூம் நீங்க டெலீட் பண்ற வரைக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த வால்யூம்க்கு நீங்க பே பண்ண போறீங்க மந்த்லி. ஸோ எவ்வளோ நாள் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது கிடையாது. பட் என்ன மந்த் எண்ட் பில் பண்ணுவாங்க. பில் கண்டிப்பா வரும். ஏன்னா வால்யூம் நீங்க அப்படியே வச்சிருக்கனால. பட் அதை விட பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் நான் நாளைக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகே, இன்னும் காஸ்ட் எப்படி கம்மி பண்ணலாம். புரியுது நமக்கு என்ன சொல்றேன்? கிளியர்? நீங்க எனக்கு என்ன எவ்வளவு நாள் அந்த வால்யூம் அப்படியே வச்சிருக்கீங்க? இல்ல நான் அதாவது யூஸ் பண்ண இப்போ டிட்டாச் பண்ணி வச்சிருந்தேன். இப்போ எத்தனை நான் பேமெண்ட் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஸோ தட் டைம் நான் டிட்டாச் பண்ணாம அது வேற ஏதாவது விதத்துல மூவ் பண்ணி வச்சு இப்போ என்னோட பர்சனல் லேப்புக்கு இப்போ இவ்வளோதானே வருது. சின்ன ஒரு 10 GB தானே டேட்டா வருது. அதை எடுத்து என்னோட லோக்கல் டிஸ்க்ல போட்டு வச்சுட்டா எனக்கு திருப்பி நான் டிலீட் பண்ணிட்டேன் அந்த ஓலையுமே. ஸோ எனக்கு அதுக்கப்புறம் அது என்னோட பர்சனல் லேப்ல இருந்து அதுக்கு மூவ் பண்ண முடியுமா? லைக் ஓகே, புரிஞ்சு. நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா அந்த வால்யூம் இருக்க டேட்டா வந்து நான் மைக்ரேட் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட லோக்கல் லேப்டாப் மைக்ரேட் பண்ணிட்டு எப்போ எனக்கு தேவையோ நான் சொல்லித்தரேன். ஐ டீச். ஓகே, எனக்கு ரிமூவ் பண்ணுங்க. ஐ டீச். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ சிமிலர்லி இஃப் யூ ஆட் வால்யூம். ஹலோ எஸ் ப்ரோ, இப்போ வந்து நம்ம வால்யூம் வந்து நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் டெர்மினேட் பண்ணிட்டோம்.
இப்ப வால்யூம் மட்டும் நம்ம வச்சிருந்தோம். அந்த வால்யூம் ஆட் பண்றப்ப நம்ம மறுபடியும் வந்து பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்றது, அப்புறம் அந்த பார்ட்டிஷன் அது ஆல்ரெடி இந்த வால்யூம் அந்த வால்யூம் டிட்டாச் பண்ணிட்டோம். ஆனா அந்த வால்யூம்குள்ள ஆல்ரெடி பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணாங்க, நம்ம டேட்டா இருக்கு. பார்ட்டிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாம டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. லிசன், என்ன சொன்னேன்? பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணாம டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. திரும்பி நீங்க பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ற மாதிரினா அப்போ ஆல்ரெடி அந்த டேட்டா இருக்காதுல்ல. பார்ட்டிஷன் திரும்பி கிரியேட் பண்ணி கரெக்டா இல்லையா? ஸோ அப்போ பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணி தான் டேட்டா ஸ்டோர் பண்றீங்க. அப்போ நீங்க டிட்டாச் பண்ணாலும் உள்ள பார்ட்டிஷன் இருக்கும், பத்திரமா டேட்டாவும் இருக்கும். பார்ட்டிஷன் கூட தான் டேட்டாவே இருக்கும். கிளியர்? அந்த 10 GB பார்ட்டிஷன் தான் டேட்டா இருக்கும். கிளியர்? Yeah, okay. Sorry, sir. Similarly, if we add volume in Linux, does it remain allocated or unallocated? Same concept தான் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ சேம் இதே ப்ராசஸ் தான் அதுலயும். பட் அதுல இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும், மவுண்டிங் சொல்லிட்டு. I'll be teaching சிம்பிள் தான், லினக்ஸ்லயே சிம்பிள் தான், கமெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே. சாரி, ஒன் மோர் டவுட் சார். இப்போ ஒன் மெயின் root volume அண்ட் செகண்ட் டேட்டா வால்யூம் இருக்கு. மேனேஜர் ரிமூவ் த இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டாரு. நான் ராங்கா போத் ரூட் வால்யூம் டேட்டா வால்யூம் டெலிட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ப்ராப்பரா சூஸ் பண்றது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு. சி, அதுக்கு தான் இந்த டேக் நேம், அந்த நேம், அதுக்கு தான் இந்த நேம் கரெக்டாக நீங்கள் கொடுக்கணும். கிளியர்? அதுக்கு தான் இந்த டேக் நேம். புரியுதா? ஸோ இங்கே நேம் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கணும். இந்த நேம் வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம் அது ரூட் வால்யூமா இல்லை அடிஷனல் வால்யூமா. ரெண்டாவது, உங்களால் மிஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ரூட் வால்யூம் ஃபர்ஸ்ட் மிஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது சி இந்த ரூட் வால்யூம் நான் டிட்டாச் பண்ணுறேன். டிட்டாச் சி டிட்டாச் வால்யூம். சி ரூட் வால்யூம் உங்களால் டிட்டாச் பண்ண முடியாது. ரூட் வால்யூம் உங்களால் டிட்டாச்சே பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் டிட்டாச் பண்ணால் தான் டெலிட் பண்ண முடியும். டிட்டாச் பண்ணால் தான் டெலிட்டே பண்ண முடியும். டிட்டாச்சே பண்ண முடியல ரூட் வால்யூம், அப்போ எப்படி டெலிட் பண்ண முடியும்? அதனால இந்த யூஸ் கேஸில் உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. கிளியர் இன்பா? ரூட் வால்யூம் உங்களால் டிட்டாச்சே பண்ண முடியாது. காட் இட்? ஃபைன். ஏன்னா ஓஎஸ் அதில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, எப்படி டிட்டாச் பண்ண முடியும்? வேணா மிஷினை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டிட்டாச் பண்ண முடியும். கிளியர்? ஃபைன். ஏன்னா அதுக்கு தான் ஓஎஸ்ஏ இருக்கு. அது ஓஎஸ் ரன் ஆகிட்டு டக்குன்னு டிட்டாச் பண்ணீங்கன்னா not possible. Okay, fine. Tech volume creation Linux OS. Yes, Priyadarshini. கண்டிப்பா நான் சொல்லித் தரேன். Okay, Linux எப்படி பண்றது upcoming class will be seen. Yeah, thank you, Ravi. Let's see tomorrow, friends. Thank you. Fine. Thank you.